হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকে দেখব আমরা 4x6 ফুটের ছোট্ট একটা বাথরুমের সিপিভিসি পাইপ ফিটিংস। তাহলে চলুন বন্ধুরা, কাজ শুরু করার আগে সমস্ত জিনিসের নামগুলো একবার করে জেনে নেব। এটা হলো আপনার 3/4/2 ব্রাশ এলবো। এটা হলো আপনার 3/4/2 ব্রাশ সকেট। এগুলো আমরা 3/4 সাইজের স্যাডেল, 3/4 এলবো, এগুলো অ্যান্ড প্লাগ, 3/4 MTA, কনসিল শাওয়ার স্টপকক 3/4 সাইজের, 3/4 এর জয়েন্ট সকেট, 3/4 সাইজের টি। এটা আপনার সলভেন্ট 100 গ্রাম, টেফলন এটা। তাহলে মোটামুটি সবই জানা হয়ে গেল। এবার কয়েকটা বিশেষ যন্ত্রপাতি যেগুলো এই কাজে লাগবে আমাদের সেগুলো দেখে নেব। অয়েল গ্রাইন্ডার, হামার ড্রিল মেশিন, হাতুড়ি এবং ছেনি, টেপ, পাইপ কাটার, বক প্লাস ও পাইপ রেঞ্চ।
বন্ধুরা কল কি স্টপ কক লাগানোর সময় এই অ্যারো চিহ্নটি দেখে নেবেন, অ্যারো চিহ্নটি ওপরের দিকে হবে।